Did the French media just say the U.S. is intentionally eroding the dollar in order to jack up the price of Bitcoin? And they're telling people to buy Bitcoin? Did that just happen on a major French news outlet? My name is Graham Elwood. You're watching the Bitcoin Vigilante. That's what's going down. Support our show here and here. So this just came out. This is basically like a Bloomberg type show out of France, where they're talking about markets and the US dollar and the euro, and they talk about crypto as well. And they talk about, so this just happens. You got to read the subtitles, but this is pretty wild. Un article sur le futur de nos systèmes monétaires parce qu'ils sont en pleine transformation. Il est en pleine transformation. Est-ce que pour autant il est en train de disparaître, ce système monétaire qui est en place? Je pense qu'il est en train de basculer. Un système monétaire, c'est en fait le système par lequel transite la confiance. L'économie, c'est simplement un dispositif de confiance. Et pour que ce système de confiance fonctionne, il a besoin, comme tout grand dispositif, il a besoin d'une clé de voûte. La clé de voûte de la confiance, historiquement, ça a été l'or, il y a très longtemps. Si je disais à quelqu'un, j'ai 5 lingots d'or, ce quelqu'un avait tendance à me faire crédit, à me faire confiance. L'or, il présente un certain nombre d'avantages. Il a un grand inconvénient, c'est qu'il n'est pas auditable. Si j'ai 5 lingots d'or, soit vous me faites confiance, soit vous voulez auditer mes lingots d'or, et la seule manière de les auditer, c'est de les faire fondre. Donc autant dire que, par exemple, si un grand organisme monétaire près du Louvre dit j'ai X tonnes d'or, ça fait à peu près jamais qu'il n'a été audité. Ce stock d'or, c'est quand même un problème quand les clés de voûte de la confiance qu'on ne puisse pas être audité. Le successeur de l'or, ça a été le dollar américain. Si je vous disais j'ai des dollars, vous me faisiez confiance. Et là, il y a un grand nombre d'observateurs, dont le plus grand d'entre eux est peut-être Donald Trump, qui le dit ouvertement. Il dit que, objectivement, l'intérêt des États-Unis d'Amérique, c'est sans doute de dévaluer le dollar. Et si on est la clé de voûte de la confiance au niveau de la valeur, ça, c'est quand même pas très compatible avec la perspective d'une dévaluation et d'une perte de la valeur de cette clé de voûte de la confiance. Donc, les États-Unis ont intérêt à ce que la future clé de voûte de la confiance ne soit plus le dollar. Et il y a un petit animal qui lève sa main, qui lève le doigt, puis qui dit « Moi, je suis candidat, c'est le Bitcoin ». Et de manière très intéressante, et en parallèle, les États-Unis sont en train de développer les incitations objectives à ce que les entités américaines, les institutionnels, les entreprises, les particuliers ou même les administrations américaines détiennent du Bitcoin. Donc on se dirige vers une destination où en fait on risque d'avoir 2 monnaies américaines. Une monnaie qui est un peu la monnaie du passé, qui est le dollar, une autre monnaie américaine, objectivement américaine, le Bitcoin. Ça m'embête que vous disiez ça, que ce soit une monnaie américaine. C'est censé être une monnaie mondiale. Ouais, c'est objectivement. Si tout l'or appartient à Rome, c'est que l'or est une monnaie romaine. Ouais. Et si la majeure partie des bitcoins appartiennent aux États-Unis, on peut dire que quelque part, le bitcoin est un avantage de la poche des Américains. Donc ils sont en train, de moins en moins subrepticement, de s'emparer objectivement, de s'approprier objectivement le maximum de dollars et d'asseoir quelque part leur position, qui était une position légitime, extrêmement dominante dans l'économie du dollar, et qui sera tout aussi légitime le jour où ils s'approprieront effectivement une très grande majorité des bitcoins. Il y a les bitcoins pour le moyen de paiement, il y a les stablecoins qui sont adossés majoritairement au dollar à 80% pour l'infrastructure, les transferts de paiement. Grégory Raymond, vous êtes d'accord pour dire que ce nouveau système financier, ce nouveau système monétaire est américain? Oui, je suis complètement d'accord. Et en plus, on peut même prolonger avec un certain type d'entreprises qui sont la plupart du temps américaines, qui jouent à fond cette stratégie-là. Et d'ailleurs, c'était presque un jeu de mots parce que je voulais vous parler de MicroStrategy, donc qui est une Bitcoin Treasuries Company. Donc le but de cette entreprise-là, c'est d'acquérir le maximum de Bitcoin par action. Donc comment elle fait? Elle lève de la dette la plupart du temps, ou alors elle peut émettre de nouvelles actions. Mais dans le cas de MicroStrategy, c'est qu'elle lève de la dette. En fait, elle fait le pari que l'argent fiat en fait va perdre mécaniquement de plus en plus de valeur par an, donc autant en profiter pour acheter le maximum de Bitcoin
à court terme. Et c'est un phénomène qui est en train d'exploser vraiment depuis 2 ans à peu près, les Bitcoin Treasuries Companies. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ça démontre qu'il y a certaines entreprises qui ont compris que la monnaie est complètement en train de perdre de la valeur et que le futur, c'est le Bitcoin. Donc, autant accumuler le maximum de Bitcoin en tant qu'entreprise. Oui, Alexandre. Moi, je vais prendre le contre-pied avec Tether. Tether qui est un stable coin dollar et qui dans ses réserves ne veut absolument pas acheter du Treasury Bill américain et vient d'acheter une mine d'or et veut continuer à avoir des réserves qui soient faites en Bitcoin, donc c'est à moitié que je suis à contre-courant, en Bitcoin et dans d'autres actifs qui ne sont pas de la dette américaine. Donc quand même les 3/4 Wow. Okay. So let's break down what just happened right there. So they're basically saying that, you know, he's going through the gold, and then we went from gold to the US dollar, and the whole world trusted the US dollar. And now that Trump who ran on I'm a pro Bitcoin guy, he spoke at the Bitcoin conference. He made the US Bitcoin Strategic Reserve that was drafted by Cynthia Loomis. She really understands. I don't think Trump understands Bitcoin. I say this all the time because I want to make this really clear. As president, has he been good for Bitcoin? Yes. He's also a fascist that's sending ICE to kick down people's doors. And I tell Bitcoiners this: if he decides to turn on Bitcoin for whatever, he could just say, oh, I want all the Bitcoin. And if you're keeping it in cold storage in your home or something, I'm going to just send ICE agents to kick down your door and grab your cold wallet that you have in a safe, or you have it in a safety deposit, whatever. He could just try to round up everybody's keys through brute force. So be leery of that anyway. But what these French economists are saying is that if the United States is the single largest holder of Bitcoin, then Bitcoin would be largely an American currency. And they're talking a little bit about the stable coin. So this is the thing I've been talking to you guys on this show, and this is becoming a global currency, Bitcoin. And where it goes from here, will it become mass adoption to where we're all just going to the store, and which you store, you know, places that accept Bitcoin, you can just do with your, I'm seeing it here in Thailand. I've seen it in El Salvador. I've seen it in Europe. I've seen it all over the world. So if we go to that, or if it just becomes like gold is just a store of value. We're not running around paying for things in gold like people did hundreds of years ago. So, but the point is the French economists, to summarize here, are pointing out that Trump is deliberately and publicly saying he's not going to use these words, but basically Trump has been devaluing the dollar, which will increase the price of Bitcoin. Bitcoin right now has had a little pullback. Again, I've said this before, Bitcoin in the short run is volatile, but if you buy it and hold on to it, you'll make money. Don't sit there and go, oh, I should have bought it back in April when it was at 80K, or a year ago when it was at 50 or whatever. It's at 108 today. Buy it. Because when it goes to 150 or 180 or 200, you're going to be like, I'm so glad I got in at 108. So, again, the why I show clips like this is to say this Bitcoin isn't this weird little thing with a handful of nerds on the internet. It's a real global currency. And when the biggest economy in the world, the US, takes 195 some thousand coins and makes it a reserve, meaning they can't be sold, and they're discussing about possibly buying more Bitcoin. And then you've got companies like what MicroStrategies has done in the last 5 years is bought as much Bitcoin as it can. Then their stock price goes up, and then they leverage that, meaning they get a loan against their assets of their stock value or whatever, and then they buy more Bitcoin with it. They just keep increasing their Bitcoin position, which drives the price up. So I'm not a financial advisor. This is not financial advice, but if the dollar's eroding, where's everybody going to go with their money? They're going to go to gold, and they're going to go to Bitcoin. They're not even going into crypto. Like Ethereum has gone up a little bit. It's Bitcoin. Again, I point you to just this past April when Trump announced the first round of tariffs, and all of the markets crashed, and Bitcoin went from 110 or 115, whatever it was, down to about 80,000.
And then two assets started coming back up, gold and Bitcoin. So if you bought a little in April at 80, 85K, 88K, you bought some at 88,000, you'd be up 20K. Buy it, put it in cold storage, hang on to it. In 4 or 5 years, you'll be in profit. And this is why I'm into it, because I'm worried that the dollar's going to collapse. There could be a run on the banks, and then everybody's and other government and the governments that are starting to pass more pro Bitcoin and or pro crypto legislation, they're starting to get more investment. I'm seeing it here. Thailand is, the government just changed over the summer. It's, they're not sure what's going to happen, but in talking to the Bitcoin community here, some of the laws are okay, some of them, but Vietnam has announced that it wants to make Da Nang, Vietnam, a tech and finance hub focusing on crypto. And the Vietnamese government is already getting more tourists and more digital nomads and more expats and more retirees than Thailand is right now. And if they pass favorable crypto legislation, they're going to get then all these crypto investors and crypto digital nomads and all these people like me. They're going to get people like that. So, which means if nation states start buying it wholesale, if America starts buying huge chunks of Bitcoin, then that means Russia and China is going to have to join in. They're going to have to, and that'll drive the price up, and then everyone's going to buy it. And you've already seen a lot of smaller countries creating Bitcoin strategic reserves. You're seeing states in America wanting to do this. You're seeing states' pension funds. I've done videos on this. About a dozen states, state employee pension funds, and each state in the US has big pension funds, huge $5-10 billion pension funds. And they're putting, even in some cases, just 5 to 10% of the pension fund into Bitcoin. And they're taking care of the employees. So follow the money, connect the dots, and buy Bitcoin. Shave your knuckles for justice.